Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat bersama sekali lagi dalam kelas kita ni pada minggu yang ke-11 untuk kelas yang pertama, ya. Semoga semuanya sihat, ya. Dan dapat menjalani kehidupan dengan baik, ya. Okey, insya-Allah pada hari ini sebagaimana saya janjikan, saya akan bincang dua soalan pada hari ini. Dua soalan yang terdiri daripada soalan pertama, soalan sampel, dan soalan yang kedua adalah soalan peperiksaan khas pada semester yang lalu. Okey. Jadi sebelum tu ada apa-apa soalan berkaitan dengan soalan yang kita bincang pada minggu yang lepas? Ada, Prof. Okey, jadi kita boleh terus perbincangan kita. Teruskan perbincangan kita dengan soalan barulah ya hari ini. So hari ini kita nak tengok soalan sample question. Okey, ya. Question sample ni adalah berkaitan dengan hot and spicy, ya. Hot Berhad acquired shares and debentures in Spicy Berhad on 1st January 2019. Below are the statements of financial position of Hot Berhad and Spicy Berhad as at 31st December 2020. Okey, jadi apa yang ada pada kita pada pagi ini adalah soalan sampel tapi soalan dia macam soalan final exam jugalah. Okay. So it is a statement of financial position of Hot and Spicy as at 31st December 2020. So from this two date pada 1 hari bulan Januari dengan 31st December ni, okay, we know that the acquisition happened 2 years ago on 1st January 2019, and we are preparing the consolidated statement of financial position on 31st December 2020, okay, after 2 years. Okay, so what are the components of the statement of financial position? Okay, under the non-current asset, we have land, building and motor vehicle. So land is basically no depreciation for land. Land is non-depreciable asset, whereas building and motor vehicle are depreciable asset. Depreciable asset, and it was carried at carrying value. Carrying value here means the cost less accumulated depreciation and accumulated impairment. Okay, so yang penting bagi kita adalah untuk yang aset-aset of Spicy ni, ada 3 aset ni: land, building and motor vehicle. Okay, next, investment in Spicy. Okay, investment in Spicy comprised of 3 investments. There is investment in ordinary share, investment in preference share, and investment in debenture. Okay, so we are given the consideration transferred for each investment. Ordinary share 1.2 million, preference share 150,000, debenture 50,000, and we are also given the number of shares acquired. The number of shares acquired.
For ordinary, it is 800,000. For preference, it is 150,000, and for debentures, it is 50,000. Next, current asset, inventories, okay. And then we have trade receivables, we have bills receivables, we have loan to Spicy, and we have bank. Okay, for the issued and paid up capital, we have ordinary share capital, especially of the Spicy. Spicy is the subsidiary, and then preference share as well as debenture. So ini semua penting dah ni. Okay, untuk Spicy ni penting. And another one is this one. Okay. Non-current liabilities, kita ada long-term loan, itu untuk parent, and then debentures of the parent. Okay, debentures of the subsidiary is important here. Current liabilities, trade payable, kita ada trade payable, kita ada bills payable, kita ada debenture interest payable, dan kita ada loan from Hot Berhad. Ya. Okay, so itulah basically kita punya statement of financial position of the two companies. Next, additional information. At the date of acquisition, the following balances were obtained from the books of Spicy Berhad. Okay, jadi walaupun Spicy ni kita tengok ada general reserve 80,000, retain profit 95,000, tapi itu on 31st December 2020. On 1st January 2019, apa yang ada? General reserve 40,000, kemudian retain profit negatif. Negatif ataupun loss lah. Retain profit negatif ni maknanya loss lah. Sebanyak 5,000. Okay. At the date of acquisition, all the assets of Spicy were revalued. The land was revalued to 600,000. Kita tengok land ada dia 500,000 revalued to 600,000. Sebab land ni adalah non-depreciable, kita boleh simply bandingkan. We simply compare 500,000 and 600,000. So straight away we can find the revaluation reserve of 100,000. However, for the other assets, for example, building, the building and motor vehicle were revalued to 850,000 and 180,000 respectively. Okay, so the building revalued to 850,000 and motor vehicle to 180,000. This one is the value, revaluation value for 1st January 2019. And what is shown in the financial statement, this is the value for 31st December 2020. So we cannot simply compare. We have to calculate backward so that we can compare the carrying value and the fair value of the building as well as of the motor vehicle supaya kita dapat ARR dia lah, berapa ARR dia. Okay. Next. The remaining useful life of the building. The remaining useful life of the building 16 years. 16 years ni bila? 16 years ni on 2019. Jadi 2020 dia tinggal 15 tahun dah. 15 tahun. And the motor vehicle are depreciated at 10% per annum using reducing balance method. Okay, jadi depreciation untuk motor vehicle ni reducing balance method 10%. Okay, nanti kita akan tunjuk kiraan dia macam mana kita nak kira asset revaluation reserve dan juga macam mana kita nak kira depreciation over provided atau under provided. Number 3, half of Spicy Berhad inventories were goods purchased from Hot. Half, half, separuh daripada inventories of Spicy. Kita tengok inventories of Spicy. Inventories of Spicy ni dia ada 30,000. 30,000 daripada 30,000 ni
separuh daripadanya dibeli daripada hot. Separuh daripada dibeli daripada hot. Half of the spicy inventory were goods purchased from hot, which was invoiced at cost plus 20%. Jadi formula untuk calculate profit dia adalah 20% on cost. Jadi kita guna formula markup. Markup ni maknanya 20 divide by 120 kali dengan 50% of the 30,000. At the end of the year, this amount still unpaid. The amount still unpaid. Jadi 15,000 yang dia beli tadi belum bayar lagi. So dia jadi intercompany balance. And then number 4, bills payable of Spicy Berhad of 8,000 were drawn in favor of Hot Berhad, and Hot Berhad had discounted 20% of the bill. Okay. Jadi bill payable of Spicy. Spicy ni ada bill payable 10,000. Daripada 10,000 tu 8,000 adalah in favor of Hot. Jadi maknanya asalnya ada intercompany sebanyak 8,000. Ya, ada intercompany 8,000. But okay, Hot had discounted 25% of the bills. Out of 8,000, 25% already sold to discounting house. Telah dijual sebanyak 25%. Jadi berapa yang tinggal? Yang tinggal hanyalah 75%. 75% daripada 8,000 yang tinggal sebagai intercompany balance. At the end of the year, the directors of Spicy decided to declare 10% dividend for preference share. Okay, apa implication kepada declare dividend? Declare dividend maknanya belum record. Belum record. So, dia kena record lah. Subsidiary need to record the dividend declared. Jadi dividend declared ni ada bahagian untuk parent, ada bahagian untuk NCI. Sebab parent acquire 150,000 preference share. Jadi bila subsidiary declare dividend, parent pun ada portion dia. Number 6, Hot Berhad has not taken credit for its debenture interest from Spicy. Spicy dah incur debenture interest sebanyak 8,000. Okay, tetapi parent belum catat lagi. The directors of Spicy have declared a bonus issue of 1 ordinary share for every 100 shares held using the balance available in general reserve. Okay, jadi maknanya bonus tadi dia bayar dengan menggunakan general reserve. Berapa banyak dia nak issue bonus? Bonus dia, formula dia 1 ordinary share for every 100 share. 1 ordinary share for every 100. Jadi maknanya kalau ada berapa juta tadi saham, ada 1 juta saham 1 juta saham ni kali dengan 1 bagi 100. Itulah jumlah bonus share. Okay, seterusnya. The non-controlling interest is measured at the proportion of fair value of net asset of Spicy Berhad on the date of acquisition. Yang ini biasa saja. And then last kali, goodwill on consolidation, if any, is impaired by 10%. Required, prepare consolidated statement of financial position of Hot Berhad and subsidiary Berhad Spicy at 31st December 2020. So, show all workings. Okay. Jadi, sebelum kita calculate, sebelum kita prepare statement of financial position, kita kena calculate the goodwill dulu. Okay. Sebelum kita calculate goodwill, kita kena tengok dulu the list of net asset, fair value of net asset. Dan dekat situ ada beberapa revaluation reserve, dan revaluation reserve tadi pun ada kesan dia terhadap over provided depreciation dan under provided depreciation. Okay.
So kita terus kepada jawapan. Jadi dalam jawapan ni kita kena tengok macam mana caranya kita nak jawab. Jadi first kita nak tahu dulu percentage of holding. Percentage of holding. So, kita tengok yang pertama, ordinary share capital. Ordinary share capital ni H berapa persen? H dia punya share dia adalah 1 million, 800,000 800,000 daripada 1 million. Dengan berapa? 80%. 80%. Okay. Kalau parent 80%, NCI berapa persen? 20. NCI 20%. Next, kita nak tengok pula PSC, preferential capital. H berapa persen? Supaya berapa? 150, betul? 150,000 daripada 200,000. Betul ke? Betul. Sama dengan berapa persen? 75%. Okay, NCI berapa? NCI sama dengan 25% lah kat situ ya. Next, debenture. Debenture. Cash acquire berapa? 50,000. 50,000 out of 1,000 daripada 100,000. 100,000. So separuh lah ya. Sama dengan 50%. Okay, debenture tak ada NCI. Okay, so selepas kita tahu percentage ni, barulah kita rasa lega sikit bila kita nak menjawab seterusnya. Okay ya. So selepas kita tahu percentage semua ni, kita nak tahu berapa banyak ARR. Ya, berapa banyak ARR untuk tiga aset tadi. Land, building, kemudian satu lagi machinery ataupun motor vehicle lah, machinery. Motor vehicle. Jadi kita pergi pada bawah sekali tengok. Okay. So, revaluation and depreciation. Okay. Jadi kalau ada isu dalam asset revaluation reserve, kita kena tunjuklah calculation untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri, bukan untuk pemeriksa. Maknanya kita, we have to calculate because we want to get the figures. Okay, kita tengok yang pertama, land. Land tak ada isu. Saya kata tadi daripada awal, land has no issue because land is non-depreciable asset. So non-depreciable asset ni, kita boleh compare dia walaupun tarikh lain-lain. Kan? Dia punya carrying amount on 31st December 2020 is 500,000. Dia punya fair value on 1st January 2019 is 600,000. Jadi different dia adalah 100,000. So yang itu clear sebab tak ada depreciation. Maknanya kita punya carrying value pada 1 Januari 2019 pun 500,000 sampai 31st December 2020 pun 500,000. Then we compare with fair value 600,000. So selamat. ARR 100,000. Next, we are going to talk about building. So building ni dia punya fair value. Dia punya fair value pada 1 Januari 2019 adalah 850,000. 850,000.
1st January 2019, 850,000. Okay. Dan dia punya carrying value pada 31st December adalah 750,000. So kalau kita compare terus nampak macam ada 100,000 kan. Macam ada 100,000 ARR. Tetapi kita tak boleh nak jump into conclusion. We need to calculate. We need to calculate backward. Okay. We need to calculate backward. Okay. Tadi pada tahun 2019 dia punya useful life ada 16 tahun. 16 tahun. Tetapi pada tahun 2020 useful life dia tinggal 15 tahun. Tinggal 15 tahun Jadi kalaulah 15 tahun tu nilai dia 750,000 kan. Berapakah depreciation per annum? Depreciation per annum dia adalah 750,000 divide by 15. So 750 divide by 15 sama dengan 50,000. Jadi depreciation for the year is 50,000 sebab dia straight line. Jadi untuk kita dapatkan the carrying amount on 1st January, kita kena calculate backward. So kita add back 50,000 untuk tahun 2020. Jadi at the end of 2019 is 800,000. Value dia 800,000. 750 campur 50, 800. Kemudian, okay, untuk dapatkan carrying value 1 Januari 2019, kita campur lagi 50,000. Dia dapatlah 850,000. Rupanya carrying value dia 850,000 dan fair value pun 850,000. So there is no asset revaluation reserve. Penat kita kira kan? Tapi tak dapat asset revaluation reserve. ARR dia kosong. Ya, ARR dia kosong. Sebab apa? Carrying value sama dengan fair value on 1st January 2019. Next, kira motor vehicle pula. Motor vehicle using the reducing balance reducing balance method, reducing balance method. Jadi macam mana kita nak kira dia punya fair value? Kita nak compare fair value dengan carrying amount. Okay. So carrying amount on 31st December 2020 is 180,000. Sedangkan dia punya fair value on 1st January 2019 is 180,000. Jadi kita jangan compare 180 dengan 180, kita dapat kosong. Tidak. We need to calculate backward. So, reducing balance method is unique. A unique method of calculating the goodwill. Sebab apa? Sebab dekat sini dia kata depreciation is 10%. Depreciation 10%. Maknanya, whatever carrying value on 31st December 2020 is actually 90% of carrying value on 31st December 2019. Jadi 180,000 ni adalah merupakan 90% daripada carrying value pada 31st December 2019. Okay. Jadi kita kena calculate lah berapakah nilai carrying value 31st December 2019. So, 100 divide by 90 times 180. Kita dapatlah 200,000. 200,000. Nampak tak? Jadi kita calculate, kita kena recalculate dia punya carrying value on 31st December 2019, 200,000. So now, what is the difference between the carrying value on 31st December 2020 dengan 31st December 2019? The difference is 20,000. So that is the amount of depreciation. The amount of depreciation untuk tahun tersebut lah. Tahun tersebut. Okay. Ini berdasarkan pada carrying amount Depreciation 20. Okay. Sekarang ni kita nak calculate pula what is the carrying value on 1st January 2019. So carrying value of 1st January 2019 adalah 100 divided by 90 times 200, which is equal to 222,222. So what is the difference between 200,000 and 222,222? The difference is 22,222. Jadi inilah depreciation untuk
2019. So, depreciation 2019, 22, 222, 2020, 20,000. Ini berdasarkan kepada carrying value. Okay. Jadi kita dah dapat dah carrying value on 1st January 2019. Kita compare dengan fair value. 180,000. Jadi rupanya ARR dia deficit. Deficit 42,232. Deficit ARR. Okay, kelas? Kita baru settle satu iaitu dia punya ARR lah. 42,222. Next, kita nak tengok pula the difference between depreciation based on carrying value dan juga based on fair value. Okay. Jadi, based on fair value, on 1st January 2019, the fair value is 180,000. So, what is the depreciation for 2019? Kali dengan 10%. So, dapatlah 18,000. 180,000 minus 18,000 equal to 162,000. That is the carrying value on 31st December 2019 based on fair value. Kemudian kita calculate pula depreciation for the year. 162,000 times 10% equal to 16,200. Okay. Equal to 16,200. Jadi, kita tolaklah 162,000 dengan 16,200 dapatlah 145,800. So, carrying value based on fair value is 145,800. Okay. Dan step yang ketiga, kita nak compare depreciation based on carrying value dan based on fair value. Okay. For the year 2020, the difference is 3,800 over provided. Ya, over provided. Dan untuk tahun 2019 adalah 4,222 over provided. So total over provided is 8,022. 8,022. Ya, 8,022. Okay, kelas. Jadi itulah yang kita nak kena kira dulu sebelum kita calculate goodwill semualah. Okay. Dan satu lagi isu adalah kita nak calculate bonus kita. Macam mana kita nak calculate bonus? Bonus ni, the formula of bonus is 1 for every 100. 1 for every 100. So, number of shares of subsidiary is 1 million. 1 over 100 times 1 million equal to 10,000. And it use the general reserve. It use the general reserve. So, bila dia gunakan general reserve tadi adalah pre-acquisition reserve. Pre-acquisition reserve daripada soalan, dia ada 40,000. Ya, 40,000. Jadi, bila 40,000 ni 10,000 digunakan untuk bayar bonus, bakinya tinggal 30,000. Sebab apa? Sebab kita dah debit general reserve 10,000 dan credit ordinary share capital 10,000. Okay. Untuk bill discounting ni kita akan cerita kemudian nanti. Bila kita buat statement of financial position, kita akan cerita bill discounting. So, from the calculation that we have done, we can now calculate the goodwill. Okay. Jadi berapa goodwill kita? Okay. So, to calculate the goodwill, okay. So, to calculate the goodwill, yeah. Goodwill based on the question, the consideration transferred is 1.2 million. Do you all get 1.2 million? Dapat. Dapat kan? Okay. Lepas tu kita calculate dia punya fair value of net asset. Okay. Fair value of net asset here comprise of ordinary share capital 1 million. Okay. However, the subsidiary declared bonus 10,000. Jadi kita kena campurkan
bonus 10,000 tadi walaupun declare bonus pada tahun 2020. Ya. Sebab apa? Sebab dia melibatkan number of share. Jadi, ordinary share capital is 1 million plus 10,000. So, jadilah dia 10 million 10,000. What about the general reserve? Asalnya 40,000. 10,000 has been used for bonus. So, 40,000 minus 10,000 equal to 30,000. Jadi nampak tak? Sini campur 10, sini tolak 10. Movement dia macam tu. Kita tambah dalam kita punya ordinary share capital, kita kurangkan kita punya general reserve. Kemudian kita ada retain profit. Retain profit ni sebenarnya retain loss. 5,000. Retain loss 5,000. Okay, kemudian fair value adjustment. Ya, fair value adjustment kita ada number one land. Ya, land ada positif ataupun ada surplus on revaluation. Surplus on revaluation. Building pula kita penat-penat calculate tadi tak ada revaluation. Dan motor vehicle ada revaluation deficit 42,222. So bila kita campur semua sekali, revaluation tadi melibatkan 57,778. Okay, 57,778. So now we can calculate our fair value of net asset. 1,010,000 plus 30,000 minus 5,000 plus 57,778 equal to 1092,778. Okay, 1092,778. From here, we can calculate our NCI. Okay, that is 20% of 1092,778. So, kita dapatlah NCI kita 218,556. Consideration transferred plus NCI equal to 1,418,556. Yang itu kita panggil fair value of investment. Kita compare dengan fair value of net asset 1092,778. Dapatlah kita goodwill 325,778. 325,778. Daripada 325,778 ni pula, ya, pada 325,778 kita ada pula impairment 10%. So 10% impairment 32,578. Baki after impairment adalah 293,200. Ya, 293,200. Okay. Jadi ada dua angka yang kita boleh terus bawa masuk ke dalam kolom dia, iaitu kita punya NCI 21,218,556 dan juga impairment 32,578 dalam group retain profit. Okay. Jadi sebenarnya kita boleh asingkan kita punya goodwill dengan schedule ni. Kita boleh gabung, boleh juga asingkan. Kalau kita nak asingkan, kita buat goodwill saja. Lepas tu dekat bawah baru kita start dengan analisis schedule. Ataupun kalau kita nak gabung, kita boleh bermula daripada atas lagi, kita gabungkan. Next. Okay. Kita ada NCI untuk preference share capital. Remember just now, the subsidiary is having 200,000 preference share capital and 150,000 belong to parent. So 50,000 belong to the non-controlling interest. Jadi 50,000 kita letaklah di sini sebagai non-controlling interest. Ya, NCI PSC. Okay, NCI PSC sebanyak 50,000. Next, we want to analyze the retained profit of the subsidiary and of the parent. Okay, retained profit of S. From the question, it is 95,000. Okay, add back the pre-acquisition loss. Kalau profit kita tolak, kalau loss kita campur. Okay, so we add 5,000. Pre-acquisition loss. Kemudian, we add back the over-provided depreciation on motor vehicle. Just now we have 8,022. 8,022 over-provided depreciation yang kita calculate tadi dekat bawah tu. 8,022. Sebab revaluation berlaku pada 1 Januari 2019. Sekarang ni kita prepare consolidated financial statement ni pada 31st December 2020. Kemudian ada preference dividend. Preference dividend, subsidiary declare dividend 10% time 200,000 equal to 20,000.
So after all adjustment, the balance of profit of S is 88,022. Ya, 88,022. 88,022. Okay. So 88,022 ni kita agihkan mengikut percentage yang kita dah kira daripada awal tadi. Percentage dia adalah 80-20. Ya, 80-20. So 80% goes to group retained profit and 20% goes to NCI. 88,022 times 80% equal to 70,418 untuk group retained profit kali dengan 20% 17,064 untuk NCI. Retained profit of Ash, on the other hand, from the question, retained profit of Ash carried down is 210,000. And then it has unrealized profit on inventory. Remember just now, half of the inventory of subsidiary was purchased from the parent. Okay, was purchased from the parent and it involved 20% profit based on markup formula. 20% on cost. So 15,000 times 20 divided by 120 equal to 2,500. Dapat tu 2,500. Dapat And then preference dividend receive. Preference dividend receive from Spicy. Preference dividend receive from Spicy. Spicy declare dividend. Declare dividend tadi dekat atas ni 20,000. 20,000 Dan 75% of the dividend belong to Hot. Jadi Hot pun record dekat sini 15,000 dividend from Spicy. Dan lastly, debenture interest receivable. Jadi debenture interest receivable sebab apa? Sebab Spicy dia accrue dia punya interest sebanyak 8,000. And 50% of 8,000 is 4,000. Okay. So after the adjustment, the total balance of the retained profit of Ash is 226,500. So 226,500 straight away we can put in group retained profit column. Okay. Because we don't have to allocate this profit to NCI. Ini parent. Jadi parent ni profit dia solid lah akan pergi ke group retained profit. Next is general reserve of Ash. Sebanyak 330,000. Ini daripada soalan. Okay. Kemudian general reserve of S. General reserve of S from the question. At the end of the year, it has 80,000. However, 40,000 is pre-acquisition. Jadi 40,000, kalau kita tolak saja 40,000 pun boleh. 80,000 minus 40,000 pre-acquisition reserve. Ataupun kita nak pecahkan, kita nak tunjukkan movement dia, 30,000 is pre-acquisition reserve dan 10,000 is actually used for bonus issue. Okay, so the balance is 40,000. 40,000 kita allocate kepada parent dan juga kepada NCI. 75% goes to parent, 32,000, and 25%, 8,000 goes to the NCI. After we have put all the necessary items, okay, now we can calculate the total. Group retained profit, group general reserve, and also the non-controlling interest. So inilah dia baki pada akhir tahun sebanyak 264,340, 362,000 and 294,160. And lastly, we prepare the statement of financial position. Okay, untuk yang ni ada apa-apa soalan nak tanya? Untuk schedule ni. Ada tak nak tanya kat mana-mana schedule ni? Tak ada? Boleh faham schedule ni? InsyaAllah boleh, Prof.
Okay, kita teruskan dengan consolidated statement of financial position. First item in the consolidated statement of financial position is land. Okay, so land kita adalah 200 plus 500. Ini adalah land of hot, land of spicy, dan kita ada ARR 100. ARR 100, we need to record here. So, kita punya land at the end of the year is 800,000. Next is building. Building, 400,000 hot, 750,000 spicy. Dan kita tak ada ARR tadi, ARR kosong. So, maintain lah 1150. Dan untuk non-current asset yang last adalah motor vehicle. So, for motor vehicle of the parent 80, subsidiary 180, minus ARR ni. ARR negatif. 40,222. Dan kita campur balik dengan over provided depreciation sebanyak 8022. Over provided depreciation 8022. Jadi 225 800. Next, goodwill Goodwill kita dah netkan tadi, kita dah tolak dengan kita dah tolak dengan impairment 293,200. So, total non-current asset is 2469, right? 2469,000 ataupun 2,469,000 current asset. Inventories 59, hot, 30, spicy. Minus 2.5. Why minus 2.5? 2.5 is what? Jadi dalam schedule ada juga 2.5 ni. Apa dia 2.5? Inventories minus 2.5. Apa dia tu? Inventories nak minus apa? Unrealized profit. Minus unrealized profit on inventory. Macam mana calculation tadi di atas kita dah tunjukkan 15,000 time 20 over 120. Itulah dia unrealized profit on inventory. And then we have trade receivable. Trade receivable we have to minus 15. Why minus 15? Because the amount 15,000 goods purchased from hot has not been paid yet by spicy. So either dia adalah intercompany 15,000. Next, bills receivable. Bills receivable dengan bills payable tadi ada intercompany sebanyak 8,000. Kemudian the parent already discount. Discount ni maknanya jual kepada discount house sebanyak 2,000, iaitu 20% daripada 8,000. Jadi baki intercompany adalah 6,000. Baki intercompany adalah 6,000. Next, loan to spicy. So loan to spicy ada 15. Loan from hot ada 12. Ada 13. Jadi tak sama. Apa maksudnya tak sama? Maksud tak sama sebab ada cash in transit. Ada cash in transit. Jadi loan to spicy kita intercompany dia 13. Kemudian ada 2. 2 ni adalah cash in transit. So cash in transit ni dia akan pergi kepada tempat dia lah. Cash in transit 2,000 ni nanti. Okay. Seterusnya kita ada bank. Bank tak ada adjustment. Next kita pergi kepada total asset. Total asset kita adalah 2,679,500. Issued and paid up capital, ordinary share, parent only 1.2 million. General reserve, retained profit and non-controlling interest, this one is from the schedule.
Tak perlu kira balik, Kita dah ada dalam schedule. Ini dia schedule di atas tadi. Okey, itu schedule-nya. Then non-current liabilities, kita ada long term loan. Kita masukkan saja ni, debentures of the parent, masukkan saja. Debentures of the subsidiary, kita tolak 50 lah sebab 50,000 is purchased, was purchased by the parent. Kita tolak lah. Total liability, total long-term liability is 128,000. Dan last sekali adalah current liability. Current liability. Trade payable. Trade payable, parent 50, subsidiary 15. Kita tolak 15. Okay, kita tolak 15 lah. Sebab 15 ni apa? Keseluruhan daripada trade payable yang ada pada subsidiary ni sebenarnya adalah amount yang sepatutnya dibayar kepada HOT. Sebab HOT jual 15,000 dan dia belum bayar lagi sampai hujung tahun. So 15,000 kita tolak. Next, loan from HOT, kita tolak dengan 13, intercompany. Bills payable tolak dengan 6. Okay, yang ni intercompany. Debenture interest tolak 4. Kenapa tolak 4? Kita tolak 4 ni sebab 4 ni adalah amount yang dibayar kepada parent. Debenture interest. Parent kata dia declare, parent kan dia acquire 50,000 of the debenture. So dia layaklah dapat dia punya interest sebanyak 4,000. Dan last sekali, preference dividend payable. Okay, bila subsidiary declare preference dividend, maka parent layak untuk dapat preference dividend dia sebanyak 5,000. Hari ni batuk pula, banyak batuk. Okay, jadi total dia adalah tinggal 5,000. Preference dividend payable tinggal 5,000 dan total current liability 131,000. Manakala kita punya total equity and liability itu 1,679,500. Okey kelas? Itulah jawapan dia. Dan saya nak tunjukkan tadi, nak cerita sikit tentang yang ni lah, bill payable, bill receivable yang discounting ni. Apa makna discount? Makna discount ni bukan diberi diskaun. Bill discounting ni apa dia? Okay, kita kena faham bill discounting ni adalah satu aktiviti menjual hutang. Menjual hutang. Jadi sebenarnya ada pembeli hutang ni, syarikat pembeli hutang ni ada. Ada yang dipanggil discount house. Discount house. Jadi dia punya perkhidmatan dia adalah membeli hutang. Discount house ni perkhidmatan dia membeli hutang. Ataupun kita panggil juga factoring house. Ataupun kita panggil merchant bank. Bank saudagar. Merchant bank. Apa dia punya aktiviti? Purchase loan. Membeli hutang, purchase bills and purchase receivable. Itulah tugas dia. Jadi tadi parent telah menjual dia punya bills receivable kepada discount house. Bills receivable kepada discount house. Jadi kita tunjuk satu contoh kat sini. Macam mana boleh berlaku bills ni? Bills ni biasanya pembayaran bagi pihak. Pembayaran bagi pihak. Contohnya lah, katalah awak subsidiary saya adalah parent Jadi awak minta tolong saya bayarkan sesuatu perbelanjaan. Tolong bayar. Tolong bayarkan. Tolong bayar ni bayar dahulu lah maknanya. Saya bayarkan dahulu perbelanjaan awak. Katakanlah 10,000. So, H issue a bill to S, 10,000. Sebab apa dia issue bill to S ni? Sebab dia tolong bayarkan bill untuk S. Untuk S. Jadi S berhutang dengan H sebanyak 10,000 dalam bentuk bills lah. In future, S has to pay 10,000.
tapi tak bayar-bayar lagi. Ya, tak bayar lagi. Okey. Jadi dalam H dia dikenali sebagai bills receivable. Dalam S dikenali sebagai bills payable. Okey. Katakanlah isu dia, saya sebagai H ni, saya bagi kemudahan kepada awak, saya tolong awak bayar awak punya perbelanjaan sebanyak 10,000, awak janji nak bayar dalam masa sebulan. Tapi sebelum genap sebulan tu, okay, saya perlukan duit. Saya perlukan duit untuk bayar gaji pekerja saya. Jadi apa yang saya boleh buat? Saya boleh gunakan awak punya bills ni tadi, bills receivable ni, saya boleh jual sebahagian daripadanya ataupun keseluruhannya kepada discount house ataupun factoring house ataupun merchant bank. Okey, berbalik kepada kes yang tadi tu, ya, 8,000. Okey, dia ada 8,000. Kan, 8,000 tadi tu, dia bermula dengan 8,000. Kemudian dia diskaunkan sebanyak 25%. Ya. S telah diskaunkan sebanyak 25%. Jadi berapakah baki yang tinggal? Baki yang tinggal adalah 8,000 kali dengan 75%. Sebab itulah kita punya kat sini trade receivable ni dan juga bills payable dengan bills receivable ni kita tolak dengan 6 saja, bukan tolak 8. Okey. Jadi apa yang berlaku di antara parent dengan subsidiary, mula-mula ada 8,000. Ya, mula-mula ada 8,000 subsidiary berhutang kepada parent 8,000. Kemudian bila parent diskaunkan sebanyak 2,000, hutang subsidiary kepada parent sekarang tinggal 6,000. Ya, tinggal 6,000. Macam mana dengan 2,000 lagi? Adakah telah langsai? 2,000 lagi tak langsai. Belum lagi. Maknanya subsidiary berhutang pula dengan discount house sebanyak 2,000. Okey. Jadi yang kita nak eliminate cuma intercompany. Yang kita nak eliminate intercompany sebanyak 6,000. Yang 2,000 lagi adalah di antara subsidiary dengan discount house. So tak perlu kita eliminate. So itulah cerita bills receivable, bills payable dan juga bill discounting. Jadi discount bukan maksud diberi discount, bukan. Maksudnya adalah dijual kepada discount house ataupun factoring house ataupun merchant bank. Okey kelas, boleh ya? Boleh Prof. Okey. So untuk separuh masa yang kedua ni kita akan tengok satu soalan lain, iaitu soalan yang telah ditanya pada student pada semester lepas dalam peperiksaan khas. Dalam peperiksaan khas kita student telah diberi soalan ni. Inilah soalannya. Sekejap ya. Okey. So soalan kali ini berkaitan dengan Tiba Berhad and Mix Berhad ya, Tiba and Mix. Tiba Berhad acquired shares and debentures in Mix Berhad on 1st January 2019. The following were the statements of financial position of Tiba Berhad and Mix Berhad as at 31st December 2020. Jadi soalan ni sebagaimana soalan yang sampel tadi. Okey. Acquisition berlaku pada 1 Januari. Ya, acquisition berlaku pada 1 Januari dan preparation of statement of financial position berlaku pada 31st December 2020 after 2 years. Ya, selepas 2 tahun. Jadi acquisition telah berlaku 2 tahun yang lepas. Okey.
Non-current asset comprise of land, plant and machinery and furniture and fixtures. So macam biasa dah, land ni dia tak ada depreciation. Okay, manakala plant and furniture pula dia ada depreciation lah. Okay, so kita tengok yang ni. Possibly ada ARR dia. Kemudian kita punya investment in Mix Berhad comprise of ordinary share and debentures. Yang ada ni, ini adalah dia punya consideration transfer. Kemudian current asset, current asset, account receivable, debenture interest receivable, saya kuningkan terus sebab ini debenture interest yang diterima daripada Mix ya. Kemudian bills receivable, bank and inventories. Equity and liabilities, ordinary share. Kita tengok subsidiary lah ya, 2 million. 9% preference share, 500,000. General reserve, 400,000. Retained profit, 560,000. 8% debentures, 800,000. Kemudian kita adalah bills payable, account payable, bank overdraft dan juga debenture interest payable. Debenture interest payable warna kuning sebab sebahagian daripada debenture interest ni dibayar kepada parent iaitu FIBA. Okay, next. Additional information. Additional information, FIBA Berhad bought 1.5 million ordinary shares and 200,000 8% debentures of Mix. Okay, jadi daripada sini kita kena tahulah percentage dia ya. Percentage dia. Berapa banyak ordinary share, berapa persen ordinary share of Mix yang acquired by FIBA. How many percent? 75%. Yeah, 75%. How do we get that? 1.5 million divided by 2 million, right? Okay, what about debenture? How many percent? 25%, yes. 200,000 divided by 800,000. Okay, good. When the general reserve was 240,000 and retained profit 80,000. Jadi pada tarikh acquisition tu, iaitu 1 Januari 2019, general reserve was 240,000 and retained profit was 80,000. Next, okay. At the date of acquisition, the land of Mix Berhad was valued at 3,080,000. Valued at maknanya nilai baru dia 3080 berbanding dengan nilai lama. Okay, nilai lama dia adalah 2,840,000. Jadi naik, ada ARR kat situ. Whereas furniture and fixtures were 180,000 above their carrying values. Above their carrying values. So carrying values ni pada tarikh acquisition lah. 180,000 lebih daripada carrying value. Jadi yang ni kita tak perlu nak calculate backward lah. The remaining useful life of the furniture and fixtures was another 3 years. Okay, another 3 years ni pada tahun 2019. Pada tahun 2019, another 3 years. Pada tahun 2020, another 2 years. However, Mix Berhad has not adjusted its account to reflect the new values. Okay, jadi revaluation ni belum dicatat lagi. Macam biasalah dia tak catat dalam buku dia. Okay, jadi kita kena catatkan dekat situ. Yang pertamanya adalah ARR. Yang kedua adalah under provided depreciation. C. Non-controlling interest was measured at the proportion of fair value of net asset of Mix Berhad on the date of acquisition. Okay. Jadi itu biasalah. Selepas kita dapat fair value of net asset, barulah kita boleh calculate non-controlling interest. And then during the year ended 31st December 2020, Mix Berhad sold inventories valued at 200,000 to FIBA at a profit of 25% on selling price. Kali ni kita gunakan selling price. Mix sold inventories valued at 200,000. Half of these inventories will still remain unsold by FIBA Berhad. Okay, jadi 25% selling price tadi.
on selling price. Jadi berapa banyak dia punya profit kat sini? Unrealized profit berapa? 25% kali dengan 200,000 50,000. kali, ada kali lagi, tak habis lagi. Ada kali 50%. 50% 25% kali dengan 200,000 kali dengan 50%, sebab half only yang belum terjual. Okay. Next, 5,000 of the bill payable of Fever were in favor of Mix Berhad. Mix Berhad has discounted 1/3 of the bill. 45,000 of the bill. Jadi 45,000 dia jual 1/3. Bakinya 2/3 ada lagi. Jadi berapa banyak dia punya intercompany balance? RM45 tolak 1/3. Berapa yang tinggal? 44,997. 50. 44,900. 45,000. 45,000 tolak 1/3 daripada 45,000. RM45,000 tolak dengan 1/3 daripada 45,000. Tinggal berapa? 30,000 lah kan? 45,000. Dia telah menjualkan sebanyak 1/3 daripadanya. Jadi dia jual 15,000, bakinya 30,000. So intercompany adalah 30,000. On 6 January 2020, Fever Berhad sold the machinery to Mix Berhad for 90,000. The carrying value of the machinery on that date was 75,000. Okay. Dia jual machinery dia dengan keuntungan sebanyak 15,000. The remaining useful life of the machine was 3 years. Okay. Di sekarang ni ada dua implication lah. Yang pertama adalah unrealized profit 15,000. Yang kedua adalah depreciation over provided. Okay. Depreciation over provided sebanyak 15,000 daripada unrealized profit tu bagi dengan 3. Bagi dengan 3. G. On 28 December 2020, the Board of Directors proposed the following dividend for the companies. Okay. Ordinary dividend untuk Fever 182,800, Mix 72,000. Preference dividend full year untuk Mix. Okay, untuk Mix full year. Full year dividend. H. Fever Berhad has taken credit for its share of interest receivable from Mix Berhad. Dia dah catat. So kita kena adjust lah. Okay. Dan last sekali I, goodwill on consolidation if any is impaired by 10%. Required. Prepare the consolidated statement of financial position for Fever and its subsidiary Mix Berhad at 31st December 2020. Show all workings. Okay. Boleh tak nak buat jawapan kepada soalan ni? Okay, jadi saya akan bagi masa 10 minit untuk awak calculate goodwill. Goodwill saja. Lepas tu kita akan sambung dengan jawapan yang seterusnya lah. Jadi saya bagi masa 10 minit untuk cari goodwill. Sekarang ni 11 minit. Kita akan bincang balik pada pukul 11.21 insyaAllah. Okay. So sila buat calculation ni.
Okay, sambil-sambil tu, sambil buat tu boleh tanya soalan lah kalau ada soalan nak tanya.
Okay, dapat calculate goodwill. Dapat Tak tak? dapat form. Tak dapat. Anda tahu tak dapat? Tak tahu nak kira yang ARR tu. Tapi dah labelkan, dah susun nak masuk mana. Cuma Okay, kali ni soalan ni, ARR tu tak tahu. pada kali ni ARR dia adalah straightforward saja. Tak macam soalan yang tadi. Okay, tak apalah. Jadi kita tengok kat sini, mula-mula kita calculate dulu percentage of holding. Jadi untuk ordinary share ni, H H 1.5 million divided by 2 million is 75%. So NCI 25%. Okay. Untuk preferential capital, NCI 100%. Untuk debenture ni H ada sebanyak 25%. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pergi pada calculation of goodwill lah ya. So, calculation of goodwill. For calculation of goodwill, consideration transfer is 3.4 million. Semua dapat ya. Kemudian, fair value. Okay, fair value of net asset, ordinary share capital 2 million. General reserve 240,000. Retain profit 80,000. Jadi kali ni ARR dia straightforward. Terus ambil saja angka. Okay. Features and fittings 180,000 tadi kita ambil saja. Manakala land, land is the difference between the new value and the old value. Okay. Jadi new value dia berapa? 3080 kan? 3080. New value 3080, old value 2840. 2840. Okay, 2840. 3080 tolak 2840. 240,000. Dan features and fitting 180,000. Okay. So now the total total of fair value of net asset is 2,740,000. From this figure, we can calculate our non-controlling interest, which is 25% times 2,740,000. Kita dapat 685,000. 685,000 plus 3.4 million equal to 4,085,000. Itu fair value of investment. Kita compare dengan fair value of net asset, 2,740,000. So dapatlah goodwill 1,345,000. Dapat tak ni? Faham, bro. Ya. Jadi mungkin tak dapat tadi sebabkan belum ada angka untuk ARR lah. Okey ya. Jadi kita dapat kita punya goodwill 1,345,000 and then ada impairment 10%. 10% impairment is 134,500 dan balance of goodwill is 1,210,500. Okay. Kemudian kalau kita buat combine, kita gabungkan kita punya NCI ni, kita terus bawa masuk dalam kolom dia, NCI 685,000. Kemudian campur dengan PSC, NCI untuk PSC 100% of the preferential capital is belong to the NCI 500,000 kat situ. Manakala impairment ni adalah impairment yang masuk dalam group retain profit lah, 134,500. Itu kalau kita combine. Kalau kita asingkan, maka kita akan buat dekat bawah lah untuk NCI dan juga untuk impairment. Sekejap ya.
Next, kita pergi pada retain profit carried down of mix. Retain profit carried down of mix from the question, it is 560,000. Jumpa tak ni 560,000? Jumpa tak? Jumpa. Okay. Minus pre-acquisition 80,000. Pun jumpa juga adalah additional information. And then minus under provided depreciation untuk fixtures and furniture and fixtures. Okay. Tadi kita punya ARR 180,000. Kemudian remaining useful life pada tahun 2019 adalah 3 tahun. Kemudian peristiwa tu berlaku 2 tahun yang lepas. So kali 2. Jadi under provided depreciation tu telah berlalu 2 tahun. Kita dapatlah 120,000. Next, preference dividend. Preference dividend declared 9% full year. Full year dividend ni 9% kali dengan 500,000 equal to 45,000. So kesemua preference dividend ni akan dimiliki oleh NCI nanti. Next, ordinary dividend. Ordinary dividend from the question is 72,000. And then unrealized profit on inventory. Unrealized profit on inventory, mix jual inventory kepada Fever. Okay. Yang bernilai 200,000 dan 50% belum terjual. Percentage of profit dia 25% on selling price. So kita dapatlah URP kita 25,000. So after all adjustment, kita nampak daripada 560,000 tolak, tinggallah 218,000. Okay, 218,000 kita agihkan kepada group retain profit dan juga NCI. Mengikut percentage dia lah, 75-25. Okay, 75,000 times 218,000 equal to 163,500 kali dengan 35%, 54,500. Next, retain profit of Fever. Retain profit of Fever from the question, it is 980,000. Jumpa tak? Lepas tu kita ada unrealized profit on machine. Unrealized profit on machine. Remember, the carrying value is 75,000, sold at 90,000. Jadi ada 15,000 unrealized profit on machine. So bila ada unrealized profit on machine ni adalah dia over provided depreciation. Over provided depreciation ni adalah remaining useful life 3 years. Remaining useful life 3 years. So 15,000 divided by 3 years equal to 5,000 over provided depreciation for the year. So kita campur baliklah dalam dia punya account. And ordinary dividend receivable sebanyak berapa tu? 75% of 72,000. Kita nampak tadi kat sini ada 72,000. Dia declare dividend. Dan ini bahagiannya. Bahagian yang dimiliki oleh parent 54,000. Dan last kali kita ada ordinary dividend dia punya sendiri, dia bayar 182,800. This is from the question. Okay. Jadi net amount dia 841,200. 841,200 ni terus masuk dalam group retain profit. Next, apa lagi? Okay, sekejap saya transfer ni ke sini. Okay. So, kemudian kita tengok group retain profit. Sorry, kita tengok group general reserve. Group general reserve comprise of yang pertama general reserve of H 1.4 million from the question.
Kemudian general reserve of S 400,000 minus pre-acquisition 240,000. The balance is 160,000. 160,000 kita kena allocate 75% kepada group general reserve dan 25% kepada NCI. So selepas kita calculate semua tu, kita totalkan group retain profit, group general reserve dan juga NCI, kita dapatlah masing-masing dekat sini. Group retain profit 870,200, group general reserve 1,520,000 and NCI is 1,279,500. Dan last sekali kita akan prepare statement of financial position. Statement of financial position, the first item is land. Okay, land of Beaver 1.2 million. Land of Mix 2.84 million plus ARR 240,000. So totalnya adalah 4,280,000. Fixtures and fitting, furniture and fitting sebenarnya. Furniture and fixtures Okay. Furniture and fixtures 600,000 plus 680,000 plus 180,000 ARR minus depreciation over provided. Minus depreciation under provided. Depreciation under provided. So the total is 1,340,000. Plant and machinery, okay, tidak ada revaluation tetapi ada disposal. Ada disposal dan make profit of 15,000. So unrealized profit 15,000 will be deducted and added back the depreciation over provided. So the value is 1,790,000. Goodwill after impairment 1,210,500. Total non-current asset 8,620,500. Okay, so figure-figure di atas ni ada apa-apa pertanyaan? Okay semua ya. Seterusnya kita pergi pada inventory. Inventory of the parent, inventory of the subsidiary minus unrealized profit. Minus unrealized profit 25,000. Okay, so kita punya inventory total is 715,000. Trade receivable, there is no adjustment. Bills receivable, no adjustment. Ada adjustment. Bills receivable, adjustment dia adalah 30,000 tadi. 30,000 adjustment. Ingat tak tadi? Ya. Sebab apa kita adjust 30,000? Ingat ke tak? 30,000 ni apa? $30,000. What is 30,000? Why we minus 30,000? Tak ingat, Prof. Tak ingat ni. The balance of bills payable kan. Asalnya bills payable 45,000 kan. 45,000 kemudian 1/3 telah dijual kepada discount house. Bakinya adalah 30,000. So intercompany adalah 30,000. Ya. Jadi 160 minus 30,000 dan last sekali kita punya bank campur saja parent dengan subsidiary dapatlah 423,000. Total asset 10,288,500. Issued and paid out capital, ordinary share, parent only, reserve, retain profit dan control interest, semuanya kita dapat daripada analysis of financial statement. Dapat daripada analysis of financial statement, we don't have to recalculate. Sebab kita dah dapat daripada atas tadi. Sini 870, 1520, 1279. Next, non-current liabilities, kita ada 8% debentures.
800 minus 200, why minus 200? 200 is the number of debentures acquired by the parent. So kita tolak. Current liabilities. Trade payable tak ada adjustment. Bill payable adjustment 30 tadi. Debenture interest payable adjustment 16. Why adjust 16? Total debenture interest is 64. 16,000 belong to FIBA. Belong to FIBA. Jadi kena tolak lah kat situ. Bank overdraft, no adjustment. Preference dividend payable, all belong to NCI. Ordinary dividend payable, FIBA. Dan last sekali, ordinary dividend payable mix. Ordinary dividend payable mix ni adalah 72 plus 54. Why minus 54? 54 is the amount paid to FIBA. The amount paid to FIBA. Okay. Habislah soalan ni. So far kita dah buat satu soalan pada minggu lepas dan 2 soalan pada hari ini. Jadi saya mengharapkan supaya awak bolehlah menjawab dengan baiklah. Jadi 3 soalan yang saya bagi ni, yang saya pernah bagi ni, awak kena ulang-ulang lah. Ulang-ulang dan saya rasa dah cukup lah 3 soalan ni untuk awak bersedia untuk menjawab soalan grup projek yang kedua lah. Pada 13 hari bulan nanti saya akan bagi grup projek. Grup projek tu akan submit dalam masa 2 minggu lah. Okay. Dan juga untuk final exam pun soalan dia lebih kurang begini juga. Jadi 3 soalan yang saya beri tu cuba buat semula. Kalau tak ada masalah untuk buat, insya-Allah final exam pun tak ada masalah, grup projek pun tak ada masalah. Okey, jadi ada apa-apa soalan nak ditanya berkaitan dengan consolidated statement of financial position ni? So basically kita dah habislah tajuk consolidated statement of financial position. Pada hari Rabu nanti kita akan sambung dengan tajuk consolidated statement of profit or loss. Okey kelas, ada soalan? Masa banyak lagi ni, ada lebih kurang 20 minit lagi. 10 minit lah biasa, sebab biasa kita keluar pada pukul 11.50. Jadi lebih kurang 10 minit lah. Kita awal 10 minit. Apa-apa saja boleh tanya. Boleh tanya apa-apa saja. Kalau ada dah. Tak ada ke? Tak ada Prof. Kena belajar, tengok video balik. So kena buat semula ya apa yang kita bincang ni, 3 soalan tu. Dan kalau tak ada apa-apa kita akan akhirilah kelas kita. Dan siapa ada kelapangan pada lepas maghrib nanti dijemput untuk sama-sama dalam tazkirah maghrib. So kita sudahi kelas kita pada pagi ini dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Sama-sama. Thank you Prof. Welcome.